So good morning, Andy. So in last class we discussed S3 and IAM. Today we will continue our discussion. Before going to S3, I'll tell you one thing. So in S3, we require to go for policies first of all. So yesterday I discussed with S3, that is S3 simple storage service, which can be used for storing of our files and accessing of our files. So in that bucket I was created and I was uploaded some file here, and the file was also be able to download. That is okay, fine. So we are required to modify some bucket settings. Is it audible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. We are accessing the bucket. Before accessing the bucket, we are required to modify the permissions. So permissions, how we can modify the permissions? So here, block public access. Whenever we selected some bucket S3 here, we are required to go for permissions. So here I was selected a bucket name. Bucket name must be a unique one. Unique one means it should not be the word, the keyword, or something like which can be repeated. A name must be a unique one, means that can be then the spelling like a bucket, bucket, some kind of the word we are required to use. The word should be unique. So I was selected a bucket here, and I was selected that bucket, and I have to give the permissions here. What I have to do? I have to give some permissions here. So how I can give? So here block public access is there, right? So I need to edit that block public access file. So whenever I selected block all public access, we cannot access the files. Whenever I deselect this block all public access, we can save the changes here and click on confirm here. So what happened here? Simply the permissions have been changed. So we can access the file. So accessing a file is okay. S3 is okay. Simple storage service where we can store some data. So when moving forward here, I am telling you what is an access point here. In bucket S3, what is an access point? So here access point, it is something like where we can access. We have to specify an access point. In real-time scenario, we never go for access points or something. Only the project requirement, or whenever your manager or some person asked you to create an access point, then only we go for access point. But we are required to learn here what is an access point. So here, here when I was click on access point, what it was asking, I need to specify the zone or a location. Here I have to specify S3 is global and IAM is a global one. So IAM user roles, policies, all these are global one. Once you created a user, it is a global one. It is not a region specific. Even S3 bucket is also not a region specific. But when you created a file, see here bucket you have selected, and the bucket which was you created, it was it was in a AWS region. The bucket file should be in a AWS region, but the bucket location, the bucket name and all are global. See here, top there is a global here, but here the bucket right side of the bucket name there is a AWS region. So we are required to observe that bucket is a global one, but the files whatever we created, those are region specific. So access point, when we go for access points, what will be there? See here, I have selected some location here. Okay, I have selected some location here. It was asking you to select a region, region or location, whatever the name. It was asking you to select the region. So I was selected EU London, EU West 2, and I am creating an access point. So when I was click on access point, it was showing you some policy, that is access point ARN. So what is this access point ARN? Access point ARN.
So here there is a code. It was a code which can be used for allowing access to AWS. That is nothing but you have selected some file S3 file, and you are giving some right means specifications. You are giving some accessibility. So where you can specify, we can specify in the access point ARN. So I am simply effect allow only. So defaultly it was created. So if you want to modify, you can modify, or you can leave it as the same. So I was created simply. It was JSON code. It was, don't worry, it is a JSON code. You are not required to learn any JSON code here. Laterwards, after you are good at AWS, if you want to become a cloud solutions architect, and if you want to move AWS developer, you can go for a JSON code, or whatever the DevOps tools required, you can learn. But initially, you are not required to learn any course. You are not required to learn any course like JSON code or something. Okay, it is a default code which was given by AWS people. So you can simply edit the code if you want to modify. That's it. Okay, I have simply created an access point. So here the properties we are required to mention: access point name, bucket name, and the region. Okay, region with region, that bucket location will be the region. No need to specify that. So simply it was asking you not to determine. So network login is the VPC. So today we are going to discuss about VPC. Okay, next VPC ID. So all these things you need to mention and click on access point. Okay, this is the process of creating an access point. That's it. For our purpose, it is not required to learn about access point. Okay, just only for knowledge only I'm showing you. We are not required to specify any access point. Only for DevOps, AWS DevOps engineer, whatever we require to learn, those things only I'll explain you. For becoming a DevOps, AWS DevOps engineer, whatever we require to learn, only those things will be explained in our class. Okay. S3 okay. Buckets okay. We have created some file and stored a file. Okay, next thing we have to learn is VPC. What is VPC? What is VPC? Virtual private cloud. What is this virtual private cloud? So let us see. Let us see about virtual private cloud. So virtual private cloud, for learning virtual private cloud, we have to know what is VPC. So let me search in Google. VPC in AWS. Let us all of you see what is VPC, AWS VPC, Amazon Virtual Private Cloud. So in that, we have to learn what is IP addressing, what is subnets, what are subnets, what is routing, and network functionality. So these are the basic things. So security is not an issue, but IP addresses, subnets, routing, and network functionality, these four things we are required to understand first. Okay. See all of you. Elements of virtual private cloud. So elements of virtual private cloud, what are the elements that we have? We have IP version 4 and 6, subnet creation, route tables, internet connectivity, and the most important one is elastic IP addresses.
The most important one is elastic IP addresses. What is this elastic IP addresses? Here, AWS providing elastic IP address. Whenever we are launching an application in a server, there is an IP address to access that application, or there is a network connectivity to that application to access that. So here AWS providing an elastic IP addresses. Elastic IP addresses means whenever the application accessibility is increased, means when there is a load, like accessing our application in a high amount. So what they will do, they are providing a elastic IP address to access that application. So AWS provides an elastic IP addresses to access the application. Let us see how it will be happen. అంటే మనం ఏం లేదండి, ఇక్కడ విపిసి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో విపిసి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఏం చేస్తున్నాం అండి, మనం అసలు ఐపీ వెర్షన్ 4.6 అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో సబ్నెట్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటో చూస్తాం, రౌట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటో చూస్తాం, అండ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటో చూస్తాం. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏం లేదండి, మన లోడ్ ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ పైన పడిందో, లైక్ అంటే యాక్సెసిబిలిటీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి అప్పుడు లోడ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, మనకి యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సర్వర్ బిజీ అని వస్తుంది. ఎప్పుడైనా గమనిస్తే మనం ఎప్పుడైనా పీక్ టైమ్స్ లో ఉంటాయి చూసారు, ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు ఇలాంటి ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ అప్లికేషన్స్ లో ఏమవుతుంది, సర్వర్ బిజీ అని రావడం కానీ లేకపోతే పేమెంట్ దగ్గర ఫెయిల్ అవడం కానీ జరుగుతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి వెన్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ జనరేట్, అది ఏం చేస్తుందంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అది. సో ఏముంటుంది, ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఆటో స్కేలింగ్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఆటో స్కేలింగ్. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఏమవుతుంది, సి క్లౌడ్ అనేది రన్ అవుతుందండి. సో నెట్వర్క్, సబ్నెట్ సెక్యూరిటీ, అదర్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్. సో ఈ 1 by 1 చూద్దాం అండి మనం అసలు ఏంటనేది. సో అసలు మనం విపిసిలోకి వెళ్దాం ఫస్ట్. ఇక్కడ విపిసిలోకి వెళ్ళినట్టయితే లాంచ్ విపిసి విజార్డ్ అని ఉంది ఇక్కడ చూసారా. సో మనం అసలు ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, పైన విపిసి అని సెర్చ్ కొడదాం. సో విపిసి అని వచ్చింది. ఓకే, ఇదేమీ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమైంది, మనకి చూడండి ఇక్కడ విపిసి అనేది లోడ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అసలు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, డిఫాల్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు డిఫాల్ట్ గా ఒక విపిసిని క్రియేట్ చేసి ఉంచుతాడండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను, యాక్చువల్లీ మనం ఒక సర్వర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ బై అదర్ కంప్యూటర్. సర్వర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ which provides services used by other computer. So here what we are going to do is simply a server is there. So server means we are accessing the server. So without an IP address, without a virtual VPC, we cannot access. అంటే అసలు VPC లేకుండా అసలు మనం సర్వర్ ని లాంచ్ చేయలేము, సర్వర్ యాక్సెస్ చేయలేము. అంటే డిఫాల్ట్ గా ఏం చేస్తుంది AWS, ఒక VPCని క్రియేట్ చేస్తుంది. చూసారా ఇక్కడ VPC దగ్గరికి వెళ్తే ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ. ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, AWS వాడు క్రియేట్ చేశాడు. వితౌట్ ఎనీ డౌట్, వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, AWS వాడు క్రియేట్ చేశాడు. అంటే VPC అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. అంటే అసలు మనం ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అంటే ఏముంటుంది, బ్యాక్ ఒక విర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. అంటే VPC డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, మనం ఓన్ గా VPC క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఏం చేయొచ్చు అండి, మనం ఓన్ గా VPC క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నది మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ క్రియేట్ బై ఓన్. సో VPC క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒకసారి చూద్దాం. VPC క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి.
అసలు మనం VPC క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలో ఒకసారి చూద్దామండి. ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది మనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఇస్తుందని నేను ఆ డయాగ్రామ్ కోసం చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఇదేనా? ఓకే. సో ఇది మనం చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనం VPC అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో VPCకి ఏమున్నాయి? వర్క్లోడ్ T1, T2, T3. ఓకే, T3 అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా. సో వర్క్లోడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఉంది. సో సబ్నెట్ అంటే ఏంటండి? ఏ నెట్వర్క్ డివైడెడ్ ఇంటూ some parts, like some actually we are connecting to some network, we are accessing some network, we are accessing the services. So how it was happened? Because of the subnet is nothing but separation. Like we are I have one doubt, నాకు ఒక డౌట్ ఉందండి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వీసెస్, ఇప్పుడు మన డేటాని తీసుకెళ్ళి ఒక మెయిల్లో పెట్టామండి. ఓకే, ఒక మెయిల్లో పెడితే బై మిస్టేక్ ఆ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాము, లేకపోతే అది యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. మనం ఏం చేయాలి? ఆ డేటాను మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి మనకి స్కోప్ లేదు. అలా కాకుండా మన డేటాను తీసుకెళ్ళి ఒక షేర్ రిసోర్సెస్లో పెట్టాం అనుకోండి. ఒక షేర్డ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మనకి యాక్చువల్లీ మనతో పాటుగా యాక్సెసిబిలిటీకి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారండి. యాక్చువల్లీ మనం అలా ఒక షేర్డ్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకళ్ళు యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోయినా ఇంకొకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళిద్దరితోటి మనం ఆ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. సో సబ్నెట్ అంటే అదే. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ AWS రీజియన్స్లో ఏదైనా ఒక రీజియన్ యాక్సెసిబిలిటీ సమ్ టైమ్ అవైలబుల్లో లేదు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ? మన డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అవైలబుల్ ఆల్ ద టైమ్. మనకి ఎప్పుడు మన అప్లికేషన్ అవైలబుల్లో ఉండాలి. సో 24 hours ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ? సో వీ సింప్లీ డూ we are sharing our resources. బికాజ్ ఈవెన్ మనం ఒక కంపెనీలో చూసుకుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు? చాలా మంది వర్క్ చేస్తారు, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తారు. సో ఎక్కువ మందికి ఆ రిసోర్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఎందుకని? సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, ద రిమైనింగ్ పీపుల్ విల్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే it is the subnets are also useful for sharing of our network resources. సో ఇక్కడ సబ్నెట్ ఏం చేస్తుందండి? it will share the resources. సో హియర్ మనకి వర్క్లోడ్ అంటే ఏంటో చూడాలండి. అసలు వర్క్లోడ్ ఎలా ఉంటుంది? అసలు మనకి? సో వెన్ఎవర్ వి కన్సిడర్ అన్ అప్లికేషన్, మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే అది ఏమవుతుంది? సో at some point of time it will be available. At some point of time it is available. It will be available. Sometimes a huge demand is there. So it will show you an error, server is busy or server is not accessible. So some kind of errors it will show. So what they can do? So they need to balance the workload. So workload should be balanced. So what type of scenarios we require? So we simply balance the workload. So we are sharing the resources, means we are dividing the network resources into number of parts. That is nothing but a subnets. But sharing of the workload also, I mean we are considering the workload as T1, T2, T3, T4. So number of the application size is increased. It means the accessibility is increased, the application size is also increased. So what they can do? They are simply
బ్యాలెన్సింగ్ ద వర్క్లోడ్. సో బ్యాలెన్స్ ఎలా చేస్తారండి? సో మన యొక్క సిస్టమ్ నెట్వర్క్ క్యాపబిలిటీ మనం పెంచుతాం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సిస్టమ్ సర్వర్ యొక్క కెపాసిటీ పెంచుతాం. సో ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వర్క్లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక పని 10 మంది చేసే పని 20 మందికి ఇస్తే ఏమవుతుంది, టైం తగ్గుతుంది కదా. మన సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు 10 మంది చేసే పని 10 రోజుల్లో చేసే పని 20 మంది ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? 5 రోజుల్లో చేస్తారు. అంతేనా? సో అదే విధంగా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వర్క్లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సబ్నెట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఆటో స్కేలింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనే టెక్నిక్ ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈవెన్ ఇక్కడ బీపీసీ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వర్క్లోడ్ ట్రాఫిక్ ఇస్ రూటెడ్ టు సర్వర్స్ బై యూజింగ్ ప్రొడక్షన్ సబ్నెట్ ఫ్రమ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనే పబ్లిక్ సబ్నెట్. మనకి ఏం కావాలి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఒకటి కావాలండి. అసలు నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ 2 ఉంటాయండి. యాక్చువల్లీ ఇందులో మన AWS లో ఏముంటాయి, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని ఒకటి 2 ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకునే ఏం జరుగుతుంది మనకి, అసలు ఈ నెట్వర్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ జరుగుతుందండి ఎక్కడ AWS లో. ఓకే, ఈ మిర్రర్స్ గురించి అప్పుడే అవసరం లేదండి మనకి. ఓన్లీ మనకి సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటాయని మాత్రం. వై వి యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఇట్? లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకని అడుగుతున్నారు మీరు. వెరీ గుడ్. అసలు మనకి ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి, మనం అది యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, అది యాక్సెసిబిలిటీలో ఉన్నంతసేపు మనకి నో ఇష్యూస్ అండి. ఓకే, ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. లైక్ అక్కడ మన యాక్సెసిబిలిటీ ఎలా ఉండదంటే, సో అప్లికేషన్ యొక్క సర్వర్ అవైలబుల్లో లేదు. లేకపోతే ఎలాంటి సినారియో ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూ రావచ్చు, లేకపోతే రీజియన్లో ఏదైనా ఎర్రర్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏదో సమ్ ఓహియో రీజియన్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అయితే అక్కడ నుంచి మన కనెక్టివిటీ సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది. సో మనకు కాదు, లేకపోతే వేరే సర్వర్కి ఏదో ఇష్యూ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేయాలి, ఇంకొక నెట్వర్క్, ఇంకో సబ్నెట్ని, లేకపోతే ఇంకొక రీజియన్లో ఉన్న సబ్నెట్ నుంచి అది ఏం చేయాలి, యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఒక సబ్నెట్ క్రియేషన్లో మనకు అర్థం అవుతుందండి, సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, మనం ఇప్పుడు ఓహియోని రీజియన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, ఈస్ట్ ఓహియో అని ఉంది కదా. ఈస్ట్ ఓహియోలో ఎన్ని ఉంటాయంటే మొత్తం 6 ఉంటాయండి డేటా సెంటర్లు. ఎక్కడ, యుఎస్ ఈస్ట్ 2 అని చెప్పి ఈ రీజియన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అమెజాన్ వాళ్ళవి 6 ఉన్నాయి. ఇదే లార్జెస్ట్ అండి. AWS వాళ్ళ యొక్క లార్జ్ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది, యుఎస్ ఈస్ట్ ఓహియో స్టేట్ అనమాట. ఇది ఓహియో అనేది ఒక స్టేట్ అక్కడ US లో. ఈ US లో ఓహియో అనే స్టేట్ లో ఏముంది, 6 డేటా సెంటర్లు ఉన్నాయండి. లార్జ్ డేటా సెంటర్స్ అనమాట. డేటా సెంటర్ అంటే ఏదో చిన్న చితక కాదు, చాలా పెద్ద డేటా సెంటర్స్ అనమాట. ఇవి బిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్తో ఉంటాయి అనమాట. దాని వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ. సో 6 రీజియన్లు ఉంటాయన్నమాట. ఈ 6 ఓహియో రీజియన్లో 6 డేటా సెంటర్లు ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ 6 డేటా సెంటర్లు ఏం చేస్తాయంటే, మనం 6 సబ్నెట్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, 6 లేకపోతే 3, పోనీ మన అప్లికేషన్ చిన్నదే అనుకుందాం. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, 3 సబ్నెట్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 సబ్నెట్లో ఏదైనా ఒక సబ్నెట్ మనకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. సో మేబీ సమ్ రీజన్స్ వల్ల మనం ఆ అప్లికేషన్ని లేకపోతే ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సరు ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ మూవ్ టు ద ఎనదర్ డేటా సెంటర్. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకో డేటా సెంటర్ నుంచి మన డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ రిఫ్రెష్ నొక్కాము, ఇది లోడ్ అవుతుంది. సో కనెక్టివిటీ ఉంది, వెంటనే లోడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంకో రీజియన్కి వెళ్ళైనా మన అప్లికేషన్ మనకి వచ్చేయాలి. అలా రాకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. సో అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ కరెక్ట్గా లేకపోతే స్మాల్ అప్లికేషన్స్ ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏదో చిన్న ఏదో లైక్ ఏదో మన ఫ్లిప్కార్ట్ లేకపోతే myyantra.com ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ కాదు కదా. ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, ఫైనాన్స్ సెక్టర్ సంబంధించినవి ఉంటాయి. సో
ఈ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించిన ఉంటాయి. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ అన్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు, అంటే సర్వర్లో ఉంచుతారు. సో అలాంటి వాటిలో ఇష్యూస్ రాకూడదు, నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రాకూడదు, సర్వర్ ఇష్యూస్ రాకూడదు. సో ఆల్ ద టైమ్ అవి అవైలబుల్లో ఉండాలి. సో కొన్ని సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, మిలిటరీ సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సమ్ 3 టైర్ అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఈ 3 టైర్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, సో మధ్యలో ఒక మిడిల్ వేర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మధ్యలో ఒక మిడిల్ వేర్ కూడా ఉంటుంది. సో మిడిల్ వేర్ అనేది అది మనం చూద్దామండి, అది వేరే సినారియో అది. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, అసలు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అది నెట్వర్క్ ఇష్యూ కావచ్చు, అప్లికేషన్ ఇష్యూ కావచ్చు, దానికి ఏం కావాలి, బ్యాలెన్సింగ్ కావాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాం. సో ఇందులో 2 రకాల లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటాయి. ఒకటి నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఒకటి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఏఎల్బి ఎన్ఎల్బి అని ఉంటాయి. ఎన్ఎల్బి అంటే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఏఎల్బి అంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఇవి బేస్ చేసుకుని ఏమవుతాయి, మనకి అప్లికేషన్స్ అనేవి రన్ అవుతాయండి. దీస్ వర్క్లోడ్ వి యూజ్ ఓన్లీ ఇన్ సబ్నెట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వన్ సార్. డెఫినెట్లీ అండి, మనం సబ్నెట్ లోనే యూజ్ చేస్తాం జనరల్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది. బట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఎదరికిళ్ళాక ఏం చేస్తాం అంటే, మనం అది ఒక సినారియో చూపిస్తాను మీకు. యాక్చువల్లీ మనం ఇనీషియల్ గా మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం సబ్నెట్ ని బేస్ చేసి లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. ఇనీషియల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే అసలు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా అనేది. బట్ మనం ఎదరికి వెళ్ళాక ఏఎల్బి ఎన్ఎల్బి అని 2 ఆప్షన్స్ డిఫరెన్స్ చూద్దామండి. అది నేను మీకు ఒక సినారియోలో చూపిస్తాను, అది మనం వెళ్ళే కొద్దీ వస్తుంది. బట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది, 2 ఉంటాయి, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి. ఇది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, ఇది దీని గురించి థియరీ మాట్లాడుతాను, నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను మీకు. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బట్ 2 ఉంటాయని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి. 2 బ్యాలెన్స్ చేసేవి. ఏదైనా సరే హ్యూజ్ డిమాండ్ వచ్చినా, హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఉన్నా ఏం చేస్తాయి, అవి బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. సో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఉందండి, నెట్వర్క్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఉంది. సో ప్యాకెట్స్ ఏమవుతున్నాయి, డేటా ప్యాకెట్స్ అంటాం చూసారా, ఆ డేటా ప్యాకెట్స్ కంటిన్యూస్ గా ట్రావెల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో నెట్వర్క్ కాంట్ బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతుంది. ఏం చేస్తుంది, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ టు బ్యాలెన్స్ ద నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ మనం అసలు VPC క్రియేట్ చేద్దాం అసలు ఇప్పుడు. ఓకే, మై VPC VPC1 మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చండి, మై VPC1 అని చెప్పిస్తాం. ఇక్కడ జనరల్ గా IP వెర్షన్ 4 CADR మాన్యువల్ ఇచ్చేస్తాం మనం, లేదు అలొకేటెడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఇది, బట్ మాన్యువల్ ఇస్తాం అనమాట మనం. సో మాన్యువల్ ఇక్కడ వాడు డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చి IP వెర్షనింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి. యాక్చువల్లీ IP వెర్షనింగ్ అనేది మళ్ళీ ఒక టాపిక్. మనం AWS పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, AWS DevOps పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది మనకు అవసరం ఉండదు. యాక్చువల్లీ రియల్ టైంలో మనం VPC ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయండి. మీరు ఎంత MNCలో వర్క్ చేస్తున్నా మీరు అసలు VPC క్రియేట్ చేయడం అనేది చేయం. కానీ ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే, బట్ మనకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మీ అందరికీ వెళ్ళదండి, కొంతే వెళ్తుంది. ఆ కొంతలో VPC అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది మనం క్రియేట్ చేస్తామని ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, బట్ VPC అనేది మన రియల్ టైంలో మనం ఎప్పుడూ చేయండి. ఎప్పుడు కూడా ఈ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ వాళ్ళే చేస్తారు ఈ పని. ఓకే, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళే చేస్తారు. అసలు VPC జోలికి మనం ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళము, బట్ మనకి నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. సో డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, నేను 10.0.0/24 అని డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే ఉందో అదే ఇచ్చేస్తున్నానండి. ఓకే, టెనెన్సీ ఎప్పుడు కూడా డిఫాల్టే ఉంటుంది, మనం ఏమి మార్చాం, జస్ట్ VPC క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓన్లీ ఫర్ అవర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ కోసమే మనం VPC క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండి. ఇది ఇందులో ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళడం వేస్ట్ అండి. ఎందుకంటే అసలు మనం VPC అనేది రియల్ టైంలో క్రియేట్ చెయ్యము. ఎంత పెద్ద MNCకి వెళ్ళినా ఏ సినారియోలో కూడా అసలు DevOps ఇంజనీర్ ఎవరు కూడా VPC క్రియేట్ చేయడు. ఎక్కడో రేర్ ఉంటాయి, మనకు అది వేరే విషయం. బట్ MNCs లో మాత్రం జరగదు. ఓకే, క్రియేట్ VPC అను, జస్ట్ ఒక VPC క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం, VPC క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సబ్నెట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ ఉంది. ఇక్కడ యువర్ VPC, సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్, ఇక్కడతో అయిపోతుంది అనమాట. ఈ 4 మనం చేసేవన్నమాట డిఫాల్ట్ గా. అంటే మనం నిన్న ఏం చేసామంటే, ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేసామండి మనం. ఆ సర్వర్ లాంచ్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలంటే VPC కావాలి. యాక్చువల్లీ మన డిఫాల్ట్ గా ఇది ఉండటం వల్ల మనం చేయలేదు, సర్వర్ లాంచ్ చేసాం సింపుల్ గా. బట్ ఇక్కడ ఈ VPC యూజ్ చేసి సర్వర్ లాంచ్ చేద్దాం ఇవాళ మనం. ఇవాళ నేను అది కంప్లీట్ చేస్తాను. అంటే కొత్తగా మై VPC అని చెప్పి నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఆ VPC తోటి నేను సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాను అనమాట. అది సర్వర్ లాంచ్ చేయాలంటే
మనకి విపిసి ఉండాలి అని ఒక ఐడియా కోసం అది. మనం ఏం చేసినా డిలీట్ చేసేసేయండి. మనం ఎప్పుడు కూడా సేవ్ చేస్తే మాత్రం పోతుంది డేటా, అనవసరం ఛార్జెస్ పడతాయి. ఏం చేస్తారో అన్ని డిలీట్ చేసేయండి. సో విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సబ్నెట్కి వెళ్దామండి. సబ్నెట్స్ 3 ఉన్నాయి చూసారా, ఎవరు చేశారు ఇవి? బై డిఫాల్ట్ విపిసికి ఉంటాయండి. ఎవరు చేశారు? ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఇది మనం చేసింది కాదు. ఇది మనం సబ్నెట్ ఇవాళ ఓపెన్ చేసాం, అసలు ఇప్పటిదాకా సబ్నెట్ ఓపెన్ చేయలేదు ఇక్కడ. సో ఇది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి. దేనికి? మై విపిసి. నేను ఆల్రెడీ ఒక విపిసి క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇక్కడ చూడండి విపిసి వస్తుంది, మై విపిసి అనమాట. ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన విపిసి ఇది. ఓకే, సబ్నెట్కి ఏమని ఇస్తున్నాను? సబ్నెట్ 1 అని ఇస్తున్నానండి నేను. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా రీజియన్స్ లో మనకు వచ్చే చూసారా, EU వెస్ట్ 2A 2B 2C అని వచ్చే చూసారా. అంటే ఏంటిది? యూరప్ లో ఏముంది మనకి? ఒక ఏముందండి అక్కడ యూరప్ లో అవైలబిలిటీ జోన్ ఒకటి ఉంది. సో బట్ దానికి ఎన్ని సబ్నెట్లు ఉన్నాయండి? 3 సబ్నెట్లు ఉన్నాయి చూసారా, 2A 2B 2C అని ఉన్నాయి. సో అంటే ఒక సబ్నెట్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్ ఏదైనా అవైలబుల్ లో లేకపోతే ఇంకో డేటా సెంటర్ అంటే ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఆ పర్పస్ మీదే మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి? సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైనా సరే మనకి డేటా లేకపోతే అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ లేనప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం? మనం యాక్సెసిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ టు నో. ఏముంటాయి మనకి? సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ జోన్ లో సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అది రన్ అవుతాయి. సో ఇది మనకి తెలియాలండి. సో మనం ఇక్కడ సబ్నెట్ 1కి 2A తీసుకున్నాను నేను. సో ఐపీ వెర్షనింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇది డిఫాల్ట్ గా ఉన్నది ఏదో అదే తీసుకుంటాం అంటే మనం దీన్ని ఏం మార్చం మనం. లేదంటే ఐపీ వెర్షనింగ్ అనేది ఒక టాపిక్, అంటే అదొక సెక్షన్ క్లాస్ పడుతుంది. బట్ మనకి అది ఇనిషియల్ గా అవసరం లేదండి. మనకి సబ్నెటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ జస్ట్ తెలిస్తే చాలు. ఐపీ అడ్రసింగ్ ఇవంతా కూడా అవసరం లేదు. మనం రియల్ టైంలోకి కావాలంటే నేర్చుకుంటుంది అనేది, బట్ ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు ఇమీడియట్ గా. ఓకే, మనం ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసామండి. ఇలా 3 సబ్నెట్లు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను సింపుల్ గా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? రౌట్ టేబుల్లోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసారా రౌట్ టేబుల్స్ కూడా 2 ఉన్నాయండి. ఆర్టీబీ అని చెప్పి ఉన్నాయి చూసారా. సో మనం ఏం చేయాలి? కొత్త రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో రౌట్ టేబుల్ రన్ అని చెప్పి నేను ఒకటి ఇస్తున్నానంటే రౌట్ టేబుల్ సెలెక్ట్ విపిసి, మై విపిసి మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అదే సెలెక్ట్ చేయాలండి. సో క్రియేట్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఏం చేసాం? మనం రౌట్ టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో ఇన్సైడ్ ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళొద్దండి మనం. జస్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్దాం. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. గేట్వే 1 అనమాట. ఓకే, దాన్ని నేమ్ మనకి డిఫాల్ట్గా మనకు నచ్చింది ఇవ్వచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? నేను ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా క్రియేట్ చేశాను. రౌట్ టేబుల్కి వెళ్ళి నేను క్రియేట్ చేసిన రౌట్ టేబుల్ని ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్తే ఏమున్నాయండి? ఇది ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? నేను అటాచ్ టు విపిసి చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇంటర్నెట్ గేట్వేని ఇక్కడ చూసారా, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ అని పిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి అటాచ్డ్ ఉంది, ఒకటి డిటాచ్డ్ అని ఉంది. అంటే ఏమైంది? ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే అంటే ఏంటి? మన విపిసికి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇవ్వాలి. అంటే మనం బయట నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే ఏంటి? మన యొక్క విపిసిని అంటే ఇక్కడ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ వదిలేసాను, అయిపోయింది. సో దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? మనం త్రూ ఇంటర్నెట్ కదా యాక్సెస్ చేస్తాం. సో అదేం చేయాలి? ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది కనెక్ట్ చేయాలి. దేనికి? మన విపిసికి. మన విపిసికి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేస్తేనే మనం బయట నుంచి మన విపిసిని యాక్సెస్ చేయగలం అండి. అంటే ఆ నెట్వర్క్ని మనం యాక్సెస్ చేయగలం. అసలు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు ఏం కావాలి? ముందు విపిసి కనెక్టివిటీ ఉండాలి. విపిసి కనెక్టివిటీ ఉంటేనే మనం ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసినా దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? నేను కొత్తగా ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసిన నా ఓన్గా ఆ విపిసి తోటి సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేను ఒక గేట్వే క్రియేట్ చేశాను, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఏమని చూపిస్తుంది? డిటాచ్డ్ అంటుంది. నేను ఏం చేయాలి? దీనికి మన విపిసిని అటాచ్ చేయాలి. యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళి అటాచ్ టు విపిసి. సో ఏ విపిసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను? నేను మై విపిసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను.
సో సెలెక్ట్ చేసి అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అన్నాను నేను. సో నేను చేయాల్సిన పని అంతా చేసేసానండి. VPC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏం కావాలో అన్నీ చేసేసాం. సో అయిపోయింది. సో ఏమైంది, మై VPC అనేది అవైలబుల్లో ఉంది. IP వెర్షన్ ఎంత ఉందండి, IP వెర్షన్ 4. ఇది కూడా మనం ఇచ్చిందే ఉంది. ఇది డిఫాల్ట్ VPC కాదు, కావాలంటే మనం డిఫాల్ట్ VPC కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇది పైంది నేను డిలీట్ చేసేసాను అనుకోండి, డిఫాల్ట్ గా ఉన్నది AWS వాడు ఇచ్చింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. లేదు ఇదే డిఫాల్ట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చూసారా, ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని దీంట్లో డిఫాల్ట్ VPC అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి మనకి. అక్కడ మనకు ఒక చోట డిఫాల్ట్ VPC అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది డిఫాల్ట్ VPC అవుతుందని కావాలంటే. బట్ నేను ఇప్పుడు VPC క్రియేట్ చేశానంటే, ఎలా క్రియేట్ చేశాను అందరూ చూసారు కదా. సో ఇక్కడ VPC క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకేం ఉన్నాయో కూడా చూద్దామండి. ఇది చాలా ఈజీ అండి, ఇందులో టఫ్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఆ ఫ్లో మనకి తెలియాలి అంతే. ఇంకా ఇది అవైలబుల్లో ఉంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, EC2 లాంచ్ చేద్దాం సర్వర్. దేన్ని యూజ్ చేసి, మన VPCని యూజ్ చేసి. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, సో ఇక్కడ చూడండి నెట్వర్క్ VPC అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, మై VPC సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో సబ్నెట్ ఒకటే ఉంది, చూసారు ఇక్కడికి వచ్చిందా లేదా. సో డిఫాల్ట్ VPC ఉంది, నెక్స్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన VPC ఉంది. అంటే మనకు సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నెట్వర్క్ అని ఒకటి ఉంది కదా, ఈ నెట్వర్క్ ను బేస్ చేసి మాత్రమే మనకి సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది, లేదంటే లేదు. సో చూసారు ఇక్కడ ఒకవేళ VPC లేదనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం, క్రియేట్ న్యూ VPC అని ఇక్కడే ఉంది ఆప్షన్, అక్కడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో సబ్నెట్ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వితౌట్ దీస్ 2 మనం సర్వర్ లాంచ్ చేయలేము. మనం ఏం చేయలేమండి, ఈ రెండు లేకుండా సర్వర్ని అయితే లాంచ్ చేయలేము. సో మనం ఏం చేయాలి, VPCని కన్సిడర్ చేయాలి, సబ్నెట్ని అంటే నెట్వర్క్లో VPCని CIDR address is not within CIDR address from VPC sir. Yes. సో CIDR addresses అంటే ఇప్పుడు మనం అది నేర్చుకోవాలండి, IP అడ్రసింగ్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, CIDR గురించి అడ్రస్ ఇస్ నాట్ విత్ ఇన్ CIDR అడ్రస్ ఫ్రమ్ VPC sir. అది నేర్చుకోవాలండి. మళ్ళీ IP అడ్రసింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది ఒక క్లాస్ తీసుకుంటుందండి. అది మనం నేర్చుకుని కంటే కూడా మనం ఎదరికి వెళ్ళిపోవడం బెటర్. ఇంచేతంటే అసలు VPC గురించి కానీ నెట్వర్కింగ్ గురించి కానీ మన AWS DevOps ఇంజనీర్ని ఎవ్వరు అడగట్లేదండి. నేను మామూలుగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ అసలు VPC అనే క్వశ్చన్ ఎవరు వేయట్లా. బట్ మనకి VPC అని ఒకటి ఉంటుందని, సబ్నెట్ అని తెలియడం కోసం. షూర్ అండి, షూర్, నేను కాల్ చేస్తాను మీ నెంబర్కి, ఇవాళ కాల్ చేస్తానండి. షూర్, నేను కాల్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు CIDR గురించి అడిగారండి. CIDR గురించి మనం ఇప్పుడు అంటే అది IP అడ్రసింగ్ గురించి నేర్చుకోవాలండి, అది ఒక ప్రాసెస్ అండి. అది దానికి చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి చెప్పడం గురించి కాదు, బట్ అది మనకి రియల్ టైంలో ఎవరు అడగట్లేదండి. అది IP అడ్రసింగ్ గురించి కూడా ఎవరు అడగట్లేదు, నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. అది కంప్లీట్ నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళకే అది రిలేటెడ్ అది. సో మనం అసలు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు VPC గురించి కూడా ఎవరు చేయించట్లేదు, వల్ల అసలు దాని గురించి అడగట్లా. ఓకే, బట్ మనకి తెలియాలి బేసిక్గా అసలు VPC ఉంటుంది, ఆ సబ్నెట్ ఉంటుంది అనే విషయం తెలియకుండా మనం ఎదరికి వెళ్ళకూడదు. సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం తప్ప అసలు VPC గురించి అసలు అడగట్లేదు. మీ CIDR గురించి ఆ రేంజెస్ గురించి కూడా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. AWS DevOps మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ AWS అయిన తర్వాత మనం DevOps టూల్స్ నేర్చుకుంటామండి. AWSలో ఇంకా చాలా ఉంది కదా,
మనం టచ్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. మండే నుంచి ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనకి ఇంకా ఇవన్నీ వస్తాయి. సర్వర్ లాంచ్ చేయడం వస్తుంది. సో సర్వర్ని మనం యాక్సెస్ చేయడం వస్తుంది. మనం మండే నుంచి ఏం చేస్తామంటే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఆటో స్కేలింగ్ ఇంకే వీటిల్లోకి వెళ్ళిపోతాం నెమ్మదిగా. ఫస్ట్ అసలు ఇనీషియల్గా సర్వర్ గురించి వెళ్ళి సర్వర్లో ఏఎంఐ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో ఆ ఏఎంఐ గురించి వాటి గురించి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి మనం ఎదరికి వెళ్తాం. ఓకే, ఆ ఎదురుకి వెళ్ళాలంటే మనం ఈ సిఐడిఆర్ నుంచి ఐపీ అడ్రసింగ్ గురించి ఒక రోజు క్లాస్ మళ్ళీ దానికి తీసుకుని మళ్ళీ సబ్నెట్టింగ్ డివిజన్ గురించి ఒక క్లాస్లో అన్నీ అయిపోతాయి. బట్ మనకు అంత ఫెయిర్ నాలెడ్జ్ కూడా వచ్చేదండి. సో అందుకని నేను ఆ నెట్వర్కింగ్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఎక్కువ టైం. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ విపిసి యూజ్ చేసి ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసాం, దాంతో సబ్నెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి అదే యూజ్ చేసి నేను సర్వర్ లాంచ్ చేయడం చూపిస్తున్నాను జస్ట్ బేసిక్గా. మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కవర్ చేద్దామండి. అన్నీ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. మన రియల్ టైం నాలెడ్జ్కి ఏమేమి కావాలో అవి మాత్రమే చూస్తే చాలు. అంటే నేర్చుకోవాలంటే చాలా ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో ప్రతిదీ తెలుసుకుంటే మంచిదే. బట్ మనకి జాబ్ ఏం తెచ్చిపెడుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏవి మనకి జాబ్ హెల్ప్ అవుతాయి, మనం ఎందులో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కంటే కూడా డెవాప్స్ అవ్వాలంటే ముందు డెవాప్స్ టూల్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో మనం ఎక్కువ టైం ఇక్కడే ఉంటే మనం అవన్నీ ఎప్పుడు కవర్ చేస్తాం? అక్కడ చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ మనకి చాలా చిన్నవి అయిపోతాయి. ఇవన్నీ చాలా చిన్న అనమాట. చూసారా ఇక్కడ వాల్యూమ్ సైజ్ 8 GB స్మాలర్ దాన్ స్నాప్షాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 10 GB. చూసారా? సో మనం ఏం చేయాలి అంటే 10 GB మినిమం ఎక్స్పెక్టెడ్. సో 8 GB సరిపోదని చెప్తుంది. మనం ఏం చేయాలి? 10 GB మార్చాలా? ఇలాంటివి ఎర్రర్స్ అవి చూసుకుంటూ ఉండాలి. మనకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతున్నంత సేపు మనం ఎర్రర్ రాదని అనుకుంటామండి. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడే మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నా సర్వర్ని లాంచ్ చేశాను. ఎలా లాంచ్ చేశాను? నా విపిసితో లాంచ్ చేశాను. నేను క్రియేట్ చేసిన విపిసి తోటి లాంచ్ చేశాను. సో ఇక నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్తే ఏముంది? విపిసి మై విపిసి ఉంది చూసారా? ఇప్పుడు నేను లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఏంటి? ఇటు మైక్రో ఓకే, బట్ రెడ్ హ్యాట్ అనమాట. ఇది రెడ్ హ్యాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి సర్వర్ లాంచ్ చేశానండి. సో అది ఏం చేశాను? నేను మై విపిసి క్రియేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. అంటే నేను అన్ని స్పెసిఫై చేశాను కదా, ఏమేం కావాలి మనకి. విపిసి స్పెసిఫై చేశాను, ఆ విపిసికి ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్షన్ ఇచ్చే నేను సర్వర్ లాంచ్ చేశాను. సో నేను బయట నుంచి యాక్సెస్ చేస్తే నా సర్వర్ యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఇస్తేనే నా సర్వర్ లాంచ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటిది? మై విపిసి అనుకున్నాం కదా, దీనికి కనెక్ట్ అవుదాం. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో మనం సర్వర్ లాంచ్ చేసాం, ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యే ట్రై చేస్తాం మనం. ఏముంటుంది? ఇది సమ్ కనెక్షన్ టైం అవుట్ అని వస్తుందండి. ఏముంటుంది? 422 కనెక్షన్ టైం అవుట్. సో ఇది ఏంటిది? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎర్రర్. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు security group error. So how we can modify? So by going to the instance, going to security, by selecting the security groups. So we need to edit the security groups in bound rules. Initially we are required to access anywhere. We need to modify it as access anywhere.
We have to go to security groups. In the security groups, first of all, we have to go for instance, whatever. So in that instance, there is security. In that security groups, I have to make some changes here. So I just modify it as access it from anywhere. So access anywhere, I was selected and simply saving the rules here. So once I was saved the rules, what I can do, I simply copy it and paste. Now it can be accessed. Okay, public IP disable. Just a minute. Okay, public IP disable. Okay. Okay, network interface. Okay. Network interface is not being selected. Just a minute. So we have to understand what is there here. So public IP disable. So public IP disable means there is some internal issue with the VPC. So there is some issue with the VPC. So VPC, we have to go for VPC again. Again, we need to check everything. So why the public IP is not enabled? Just a minute. Public IP. I was already using the private IP there only. No public IP mentioned there. So just a minute. I'll check whether why it was not accessing. Subnets. In launching time, you are not selected, Sarah. Okay. Okay, just a minute. For the VPC point of view, everything is okay. But in the EC2 section, I think it was not selected. Just. Public IP at the time it was disabled. Okay. I'll tell you, don't worry. I'll tell you. First of all, we need to check whether the VPC is working fine. And next, we need to check the EC2 instance is launched properly. Okay, some people are noticing that public IP was not disabled at the time of launching the server. So we can enable that public IP even the server is launched. How we can enable that? Just let me check with that. Definitely, I'll tell you which of the tools we are going to cover. I'll tell you.
So network interface is not. If you attach another network interface in your current public IP, then you restart your instance. Okay, fine.